and speaking এ 3টা পার্ট। আর কোন কোয়েশ্চেনে কি কি আছে সেগুলো জানেন? লাইক আপনি মক দিচ্ছেন একটাও? না, আমি অনলাইনে দিয়েছিলাম। অনলাইনে মক দিচ্ছেন, তাহলে তো আপনি হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট জানেন। অনলাইনে মক দিছি, প্লাস হচ্ছে আমি ক্যামব্রিজের 9, 11 আর রিসেন্টলি হচ্ছে 12টা প্র্যাকটিস করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, নাইস নাইস। তাহলে কি আমরা বেসিকটা কি স্কিপ করব বলতেছেন? আপনি চাইলে একবার বলে যেতে পারেন শর্ট করে। আচ্ছা, ওকে। সো লিসনিং তো আপনি বলছেন লাইক ইউ গট 40 questions to answer, one mark each question, so time is 30 minutes and 10 minutes extra for the question to answer, transferring the answers to the answer sheet. Part one is like a everyday conversation, like hotel booking, registration for a class, note form, table computation, or short question answer. So that's like part one of the listening test, and part two is monologue in a social context, academic discussion in part three. For example, student discussing a project with a tutor, and multiple choice question and matching speakers to opinions, table computation. So these are part three. And part four, most probably academic monologue or a map or a diagram. So for example, it could be a university lecture too. So there will be some sentence composition, summary computation, and contextual-based knowledge. So that's about the listening test. And ওকে, reading, আমি এখানে একটু ভাইয়া অ্যাড করতে চাই। yes. আমার হচ্ছে লাইক অ্যাজ আমি প্র্যাকটিস করেছি, আমার পার্ট 1, পার্ট 2 মানে আই ক্যান ক্যাচ অল দ্য কোয়েশ্চেনস, হ্যাঁ, রাইট? বাট পার্ট আমার ওয়ান পার্ট বেসিক্যালি টু পর্যন্ত দেখা যায় যে আমরা ফোকাস থাকতে পারি, পার্ট থ্রি হ্যাঁ, বাট ফোর পার্ট হচ্ছে 3 আমরা ও আমি ডিস্ট্রাক্টেড মোটামুটি হয়ে যায়। হচ্ছে বেসিক্যালি একটু থাকি, বাট আমি পার্ট 4 এ যে আমার যেটা প্রবলেম হয় আমি একদম পুরো লস্ট হয়ে হ্যাঁ যাই। হ্যাঁ, পার্ট ফোর যেটা ওটা একটু টেম্পো বেশি থাকে, সো মানে একটু তাড়াতাড়ি কনভারসেশন হয়, কোনো গ্যাপ হ্যাঁ, থাকে না, কোনো ব্রেক থাকে না। আর জি, আর থ্রিটাও একটু ডিফিকাল্ট করে ওরা আর কি। হ্যাঁ, এইটাই সো আর কি। আর আমার পার্ট 3 এর কিছু প্রবলেম আছে, পার্ট 4 এর বেসিক্যালি আমি হারাই যাই। কিন্তু আমার মানে মেইন এখানে প্রবলেম এটা। এখানে ক্লুটা হলো আমরা যদি রিয়েলি মানে আনসার খোঁজার জন্য না শুনে পুরা মানে রেকর্ডিংটা শুনে বোঝার জন্য, দেখা যায় আমরা বুঝতে তো আনসার করতেই পারবো। হুম, হুম, হ্যাঁ, হুম, সো হুম। হোয়াট ইউ থিঙ্ক, মানে আমরা যদি তোমাকে বলি মানে তুমি কি একদম বেসিক লেভেলের ইংলিশ স্পিকার, নাকি মিড রেঞ্জ, নাকি মানে কি তোমার? I'm in intermediate level. দ্যাটস আ গুড থিং, অ্যাট লিস্ট ইউ আর নট আ বিগিনার। Okay. So you can, then you can try and communicate with me in English, right? Yeah, sure. আমার Yeah. অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ প্র্যাকটিসটা হয় না। So this is the opportunity to practice. Yeah, true. So what do Okay. you know about the reading test? I have just covered the listening. About the reading test, Yes. I can get the part 1 easily. Sometimes when I do part 2, I do face some problem. Oh, I you're got talking about the lost. passages, like three Yeah. passages. So Yeah. first I got passage. lost in the part 2 Lunch person. sometimes. Okay. So part two is not the hardest one. The third part is the Yeah, hardest the one. third part is Yes. about the third part when the questions are about like list of headings and all. I got mixed up and So all. I we can't find any we answers. we get like 1 hour for this exam. So no extra time to transfer, the answers. Yeah, So yeah. we have to do it within this 1 hour. Within the time. So total 40 questions, three passages, 60 minutes, no extra time, yeah. So there will be like multiple choice, or true, false not given, yes, no not given, matching Yeah. headings, matching information, matching features, sentence ending, summary table, note completion, short answer questions. So a lot of variations here. Yeah. So I do have problem with summary table, list of headings, and sometimes in like short answers that's about not this a that's particular not a three topics. problem. When we go through the whole thing, that won't be a problem. So Okay. in general, I mean IELTS has two things, right? One is general, Yeah. one is academic. So this way in general, you get easier question, like short passages. So let's talk about the academic for now. And writing. What do you know about writing?
I do know about the task one. Like I have to write an Okay, essay then essay the for task there are one four is describe a graph, a yeah, chart, chart or or a table diagram. diagram process. I mean, write a summary or like a report. Yeah, So you see, look at the whole thing, and you come up with like a report about it for 150 words. yeah. So that's task one, and task two is essay writing, or like discuss a topic. There are five types to it, like opinion-based essay, or discussion-based essay, or this is part two. Okay, problem and solution-based essays, or advantage disadvantages, double question-based essays. So you have to write five variations. You have to know how to write these five variations of essay. So Okay. that's about writing test. So quickly, if I tell you the timing, listening is 30 minutes, 10 minutes extra for transferring, reading is 60 minutes, writing is 60 minutes, and speaking is like 15 10 to minutes. 15 minutes. 10 15 Okay. minutes. So in speaking there will be three parts: introduction, part one is Yeah. like introduction, part two is like a cue card section, we'll get into it, and part three is like follow up question Debate. to part two. And Yeah. the most common topics are like work, study, hometown, home accommodation, hobby, free time, food, or weather. So that's about speaking. So speaking, the longer it happens, the speaking test, the better for you. Mm-hmm. So if it's a short speaking test, that's the indicator that you didn't do that well. So you have to have a good conversation with the speaker. Could you Okay. excuse me for 5 minutes? I'm coming. Yeah, sure, 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 Okay. sure.
Hello, are you there? Yeah, I'm here. Okay, so we covered the basics. Uh, let's move on to listening. Let's start with listening, because in the IELTS Yes. test it's like listening, reading, then writing. So speaking, or you want to start with speaking? Which one? Listening or Yeah, speaking? let's start with listening as this is our first class, so let's start with the easy one. Okay, I think speaking is the easy one. I know. I think like listening is the easy one because I don't have the time to practice speaking at all. So I But am you're quite good. little like I'm just little underconfident about that. But you're quite good. You're better than all of my students, actually. Oh, thank you so much. Yeah, But when when you ask me anything, I got lost. I get lost. Okay, sorry, I get No, no, lost. it's okay. Yeah, sure. Yeah, I'll, for you, I'll take an extra grammar class, no problem. Okay, That thank will you. clear No, things up. that's the thing. I can write the perfect grammar and all and tense everything, but about the speaking, I just forget everything. Okay, there are certain practices. We'll go through Okay. that. So let's start with the listening lecture. I have sent it to you in your WhatsApp. Please download that. Okay, 1 second. So all of the things that we cover in the class is included in the lecture sheet. Okay, got it. But still, if you have any questions, I'm always there. Yeah, sure. You can start. Did you open it? Yeah, I Okay, already opened it. okay. So some important things. You know all this, right? You will be given extra 10 minutes to transfer. You will be given 2 minutes to recheck. Okay, got that. There Mm-hmm. are 4 sections. You got all that. Mm-hmm. Okay. Listening test will be the same type. Okay, I already told you about all this. Yeah. So okay, let's start from here. I don't have one question about that. What? When I was, when I was like giving the listening exam on the Okay. real exam center, can I like write on the question paper and all? Yes, you can write all over. Okay. You can write all over the question paper. Okay. You can take little notes when the listening is Yeah, yeah, going yeah. on. So, okay, Okay. listening, practice instructions, listen carefully to the lecture. You will hear recording only once. So the recording they're gonna play, you'll hear it only once. You write the answers clearly in capital letters. So when you're transferring, don't switch between lowercase and higher case. Just go with one and use Okay. the space below to write answers or take brief notes. So here your answer to your question, you can write all over the paper wherever you want and answer all 40 questions if applicable. So if you even don't know the answer, try to answer it, when you get the Yeah. extra time, because there's no negative marking here. So go for it. Okay. Pick answer, just go with it. IELTS listening practice lesson. So yeah, you got the basic multiple choices. So read the questions first. Focus on the keywords. So you get the questions, you focus on the keyword and try to predict and listen for paraphrasing. So you get the question paper, you get like 30 seconds extra time before the recording starts. So in each section, there are going to be 30 seconds pause between the sections. So in that time, you can mark up the keywords in the question and try to predict the answer, what's going to be the answer, or try and listen for paraphrasing. So you get the question and it will be paraphrased most probably in the audio. So try practice the paraphrasing of those questions and beware of distractors. We're going to talk about it and choose as you listen. So as you listen, you write down whatever way it helps you take notes or mark it. So dealing with distractors. In IELTS listening test, distractors are misleading words or ideas meant to confuse you. So there will be words that will confuse you or mislead you from the answer. So always listen carefully for corrections.
and changes before writing your answer. So they might say something in the beginning that will definitely be the answer, but in the middle they said something else. They used a word, distractor word, and misleaded you, or they confused you, and there was a correction there, so you missed it. You went for the thing you heard, in the beginning. So these are some tricky, things in IELTS listening test. So they use these distractors to confuse you. So, and yeah, carefully listen to the whole section, and then you'll know the answer. Did they correct it in the end or not, right? So, a map Okay. labeling, in IELTS map labeling task, listen for directional language and landmarks to accurately match places on the map. Even if the speaker mentions like multiple locations or changes in direction. So you'll have to have a directional knowledge, like north, south, east, west, and there will be landmarks and places on the map. So you have to listen to the audio recording clearly. If they change the direction or they talk about a location, you know what you're talking about. And signposting for section 4. So signposting language helps you follow the lecture using words like first, now let's move on, to summarize, or another point, to signal structure and key information. So whenever they say they use this signposting words like this, first, now let's move on, or to summarize, another point is, so that is signaling you to the answer and or the key information of the passage. So whenever they're using this signpost language, always be aware this is signaling the structure or the key information. So pre-listening activities predict the answer. Predicting what you're going to hear is really important skill that can help improve listening and increase your score. So try and predict the answer, or what kind of question what kind of audio recording they're going to play, and try and guess. So you got the 30 seconds. So this is what band 8, 9 students do. In that 30 seconds, they mark up the keywords and try and guess the answer. So sentence completion strategy: read questions first, predict the type of words needed, and listen for synonyms or paraphrase information. So when you're doing this sentence completion, you have to be aware of the paraphrasing. So you know what's a paraphrasing or a Yeah, I know. synonym, right? Yeah. So there are multiple way of saying the same things. So in the question, there will be something paraphrased to the audio. So and grammar is of course important. So not only in listening, or all over the IELTS test, grammar is very important. Using the right form of verbs and singular, plural. So you will lose mark if you use the grammar, no, not the Yeah, appropriate that's grammar. good. So most listening resources. So this is the important part. So listening is all about listening, right? You have to listen to something and understand what that person is saying, so you can answer their questions. You can have a conversation with them. So to develop my listening, I have to listen to things. That's the only way. So, listening to IELTS podcasts, documentaries, educational videos is a great way to improve learning a listening skill. Also, learn about the test and get tips. So, uh, the YouTube, of course, you're on YouTube, right? Every Yeah. day. So just instead of watching other content, try and consume like contents that will have an impact in your English. So listening to podcasts of like TED Talks, TED Talk. You know what's a TED Talk, right? Yeah, I know. So if you look at the TED Talk, they have podcast section. They have live presentations where entrepreneurs and businessmen and scientists, they come from different kind of countries. So you get the different accents. So try and listen to all those TED Talks. And there's a channel called IELTS Advantages. That's a good one. You know about it, right? Yeah. So IELTS Advantages, or try and listen to BBC News or BBC Planet Earth for the British accent.
and ABC News Australia for the Australian accent. And you can listen to some American podcasts like Diary of a CEO or Verge. So I will send links to all these channels so you can subscribe and consume these contents. And in these channels, they use the formal English, so you get an idea. And in IELTS Advantages, you'll get a lot of speaking, like band 8, 9 students coming here and giving a speaking test. So it's a good channel, you can follow it. So you have to watch a lot of educational contents like documentaries. You can watch like BBC Planet Earth documentaries. It's like 3 seasons, 12 episodes per season. So it's a good way to learn. And when you're watching this educational contents related to IELTS, try and take like a notepad with you. And while you're watching the video, try and write down what you understand from the video, like what is the main topic and what are the prompts or what are the main facts about this topic. So write all those down, and after watching the video, try and summarize the whole video to like a small, like in 150 words. Try and write a report or a summary about the video, Okay. and try like a speaking practice. Whatever you wrote down, you have to speak about that. Okay. And you can send me the speaking recording or the thing you've written down. You can send me that. Okay. So okay, tips and tricks. Yeah, here's the part we all wait for. So understand the context, like understand what they're talking about. Try and listen to it. Predict the answers. So this is the part, that 30 seconds you have before each section. Try and predict these answers, and use a minute to look through each section. So yeah, why not? And careful with question order. So there will be a question order to the recording. So you have to, I mean, predict when you get the question paper that what's going to be the order of my audio recording. Okay, so you can get that from the question. So move on if you miss an answer. So this is a very important tip. This might be the very simple one, but this is the one where people waste their time. They lose track of the audio or recording. So it happens. Out of 40 questions, you might miss one or two, right? Okay. You get my point. Like you might Yeah. miss one or No, two. no, It I took your point. That's the main problem about like part four. I somehow missed the one question or two No, question, no, then I it's confused. okay. Even the good students also miss one or two, but you don't need to waste your time there. You missed it, Yeah. okay. Make sure you don't miss the next one. Pay more attention to the next one. Don't lose the flow of the audio. You missed one, it's okay. Even if you miss five, also it's okay. You're gonna get like 8.5. If you get the other 35 right, that should be your target. So Okay. if you miss one, just forget about it. Okay, it's a listening test. The audio you cannot play it back, so Yeah. you have to be careful. You don't lose track of the sequence, the order of the question. Then you will do bad. The rest of the question will get mixed up, and the whole exam is going to go down the drain. So don't do it. Okay. Okay, look out for paraphrasing. Move on. Okay, look out for paraphrasing. So I have told you about it. Just look out for paraphrasing. You can practice the paraphrasing vocabulary. Try and paraphrase sentences to practice this. And ignore words you don't know. So if it's a big test, so you might get some unfamiliar words here and there. So there's no way to know the answer or guess the answer. You don't know it, you don't know it, there's no way to Google. So just forget about it, try and focus on the whole thing. If you understand the rest of the recording, so you might guess what that word means. So just ignore. If you find an unfamiliar word, don't worry about it. You'll know what it means when you understand the whole conversation. So Okay. take care with spelling and grammar. So please do take care and use British and American spelling. And don't worry about what you write down on the question booklet. So that's your answer.
that tool will ask me, and read the instructions carefully. So you can write on the question booklets, that's not a problem. And while you're giving the answer, there will be instructions how to answer. So before each question, so read the instructions carefully. Use upper or lowercase letters, as I mentioned. Just pick one and go with it. Get used to different accents, but especially British. So you know, IELTS is a British thing, right? Yeah. So most probably the recording you're going to hear is like 70% chance you'll hear a British speaker, and other 30% goes to Australian or a North American accent. So practice the pronunciation of letters and numbers. So that will help you. Know they pronounce this letters and numbers in different way in different accents, right? So if you Yeah. get used to all that, then you won't miss. Like they might say 15, you might hear 50. So you know you have to know how they pronounce these things. So Yeah. careful with what you write down. Don't leave answers blank. So yeah, just go for it. You know, at the end, just guess and put something there. So Yeah. transfer your answers to the answer sheet carefully. So don't make any spelling mistakes. Okay, and check your answers. So yeah, after transferring, check your answers if you made any spelling mistakes. And practice listening, listen to lectures. So yes, practice listening. So what I'm trying to say is practice listening. Whenever you're watching the videos, turn off the subtitle. You don't need the subtitle Yeah. because you're practicing for listening. If you go for the subtitle, it's like a reading practice, right? Yeah. So just turn it off and learn to listen and write together. So the thing I advised you to remember when you're watching the video, take notes. Okay, like what's the Yeah. topic, what is it about? Take short notes, and at the end, try and summarize Yeah. You the. already told that. Yeah, so just I'm just rechecking that you remember. Yeah, I So remember. okay, and practice listening, learn and listen. Okay, try some IELTS listening tips. Okay, improve. Okay, so this is a real test. Okay, Yeah. so this is like your homework. Okay. So wait, I'm sending you the audio files. So for this demonstration, I have I have given like 4 different recordings, each for each section. So Okay. just to make you understand how it's going to be, 4 sections, so 4 recordings and 30 seconds gap in between. Later on, I'll just give you one audio file, Mm-hmm. so you don't have to play 4 times. This is just to Yeah, make you, you you can understand. also give me one video, one more recording file. It will No, be it's okay. okay. It's just this the way I do the first lecture. So, you know, Okay. just to you won't get confused. So Yeah, you have sure. to share what you answer. Then I'll check it and tell you how many you got right. Okay. Should I do it right now? If you want to, of course, Yeah, I that can would do be it great. right now. Okay, so just submit the answer. Then I'll tell you how much you got, how many you got right. Okay. Okay. Okay, then, Yes, like, I'm. after completing that, I Yeah, yeah. will You send come in to that. WhatsApp. Just take a picture, write Oh, yeah. 1 to 40 in a page, and the answers. Okay, sure. Okay. Have a good Thank one. you. Okay.
হ্যালো, জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। কি অবস্থা তোমার? জি স্যার, তুমি কি আমি ফোনে ক্লাস করো নাকি ল্যাপটপে? আমি তো ফোনে ক্লাস করি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, কোথায় আছো এখন, বাসায়? জি না স্যার, দোকানেই। হ্যাঁ, আমি একটু গাড়ি টাড়ির আওয়াজ পাইতেছি, এর জন্যই। জি, আমি যেহেতু একটা হরিয়াতে আসছি তবুও একটু সাউন্ড আর স্যার, সরি। আচ্ছা, সমস্যা নাই। সো পরে কি প্র্যাকটিস করলা? আজকে স্যার একটা ভুল হয়ে গেছে, ওই যে আপনি রাইটিং যেটা দিছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইটা আমি করছি, করিয়া স্যার নোটসও লেখছি, পরে নোটস থেকে আপনারা কপি করে দেওয়াত লাগিয়া হুম মানে হুম। ডিলিট হয়ে গেছে। এখন আমি কিন্তু অর্ধেক লিখে লিছি, আপনি 2 মিনিট সময় দিলে আমি দিতাম পারেন। আচ্ছা, আপনার আমার ক্লাস শেষে পরে আমি দিলাম, সেন্ড করো, সমস্যা নাই। ক্লাস শেষে আমরা দিলাম, 2 মিনিট টাইম লাগবে আমার, শেষ অলরেডি, জাস্ট লাস্ট প্যারাটা রয়েছে। ওকে, আচ্ছা সমস্যা নেই, ওটা পরে দিলেও হবে। সো তোমার যেহেতু মানে আর কি মানে গ্রামারের অনেক প্রবলেম আছে, আর আমি তো জি ইউজুয়ালি মানে গ্রামার নেই না, মানে যারা আইএলটিএস ওরা মোটামুটি এগুলো জানে। তো আমি পরে চিন্তা করলাম, আচ্ছা তোমার একদম মানে বেসিক থেকে করতে হবে। হ্যাঁ, সো আমি তোমার মানে কিছু একদম বেসিক না, কিছু সিম্পল আর ফান ওয়ে আছে, ওই ওয়েতে আর কি তুমি আর কি ওই যে প্রবলেমগুলো হয় তোমার মানে ইংলিশ বলা, গ্রামার, ওইটা সলভ করা যায়, বুঝতে পারছো? জি সো জি। আমি আমি তোমার একটা এই শিট দিতেছি, ওটা একটু নামাও। দোকানে কয়টা পর্যন্ত থাকো? দোকানে তো স্যার সন্ধ্যা 4 পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা। কিসের দোকান এটা? এটা স্যার কাপড়ের দোকান। ও, কাপড় না, আচ্ছা আচ্ছা। জি ছবি পাঠাও, দেখবো না তোমার দোকান। জি এই যে তোমার একটা লেকচার শিট পাঠাইছে, এটা দেখো। জি। শুনছি। তো তুমি তো তোমার বেসিক থেকে করাই নাকি? জি ওকে, তো এখানে কি বলতেছে, অন করছো? জি অনকোর্স। সাবজেক্ট অবজেক্ট কোয়েশ্চেন। জি সো সাবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট কোয়েশ্চেন, সো এখানে একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া, এটা সাবজেক্ট, ভার্ব আর অবজেক্ট। তো সাবজেক্ট হলো জি। জন, হ্যাঁ। জন। লাভস হলো ভার্ব, কিছু করা বা কাজ, ওই জিনিসটার ভার্ব বলে। সো লাভস এটা হলো ভার্ব, হ্যাঁ। আর সুই, সুই হলো এটা আরেকজন যারা জন লাভ করে, সো এটা অবজেক্ট। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এভাবেই আর কি ইংলিশে সেন্টেন্স লেখে, বুঝতে পারছো? হ্যালো, জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি বুঝছি। এইভাবেই তোমার ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করে। সো এখানে দেখো সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন, সো তোমারে এই সেন্টেন্সগুলো থেকে প্রশ্ন করা শিখাবো। সো সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন মানে যে কোয়েশ্চেনে মানে সাবজেক্টটা সম্পর্কে জানতে চায়, যেমন হু ইজ দ্য সাবজেক্ট, মানে এখানে সাবজেক্টটা কি এই সেন্টেন্সে? জি। পাশেই লেখা, বলো। জন। জন হলো সাবজেক্ট, রাইট? সো হু লাভস সু, সো হু ইজ দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হলো জন। আর হু জি লাভস সু, এটার আনসার কি হবে? স্যার সাবজেক্ট হবে সু। না না না, হু লাভস সু মানে সু কে কে ভালোবাসে, এটার উত্তরটা কি হবে? হ্যালো। জি জন হবে না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। সো এটা আমাদের এখানে তো বলা, জন লাভস সু। সো হু লাভস সু, জন লাভস সু। সো তোমার এইখানে তোমার সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন যেটা, ওটাতে মানে সাবজেক্টটা হলো আনসার। সো তোমার মানে লিখতে হবে মানে আর কি
কিভাবে প্রশ্ন করলে মানে আনসারটা সাবজেক্ট হয়। হ্যাঁ, সো এখানে রুলে দেখো এক্সচেঞ্জ এ সাবজেক্ট ফর কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড, মানে সাবজেক্টটা উঠে যাবে, হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডটা থাকবে। হ্যাঁ, সো এখানে কি জন লাভস ইউ, এটা হলো সেন্টেন্স। সো আমরা যদি সাবজেক্ট জি কোয়েশ্চেন করি তাহলে হু ইজ দ্য সাবজেক্ট, জন, আর হু লাভস ইউ, জন। হ্যাঁ, সো পরেরটাই কি দেখো, দ্য ডগ এট দ্য ক্যাট। ডগে দ্য বিড়াল খেয়েছিল। দ্য ডগ এট দ্য ক্যাট, হ্যাঁ। সো এখানে সাবজেক্ট কোনটা? ডগ, ডগ না, দা ডগ। দা ডগ। হ্যাঁ, সো এটা হলো সাবজেক্ট, এট হলো খায়া ফেলছে একটা কাজ, এটা ভার্ব, আর দ্য ক্যাট হলো অবজেক্ট। হ্যাঁ, সো জি হোয়াট এট দ্য ক্যাট, সো এটার আনসার কি হবে? দা ডগ। দ্য ডগ। সো প্রশ্ন করাটা তুমি বুঝছো, এই যে আইএলটিএস জি টেস্ট মেস বিভিন্ন জায়গায় তোমাকে প্রশ্ন করে, এই প্রশ্ন করা তো দুই টাইপের হয়, একটা হলো সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন, অবজেক্ট কোয়েশ্চেন। সাবজেক্ট কোয়েশ্চেনে সাবজেক্টটা অ্যান্সার থাকে, আর অবজেক্ট কোয়েশ্চেনে অবজেক্টটা আনসার থাকে। সো আমরা একটা জি অবজেক্ট কোয়েশ্চেনের এক্সাম্পল দেখি। হু ইজ দ্য অবজেক্ট, এই সেন্টেন্স অবজেক্ট কে? জন লাভস সু, এই সেন্টেন্স অবজেক্টটা কোনটা? সু। রাইট, সো জন লাভস সু। সো হু ডাজ জন লাভ, এই প্রশ্নটার উত্তর কি? জন লাভ, জন কাকে হুম, ভালোবাসে। ভালোবাসে? হ্যাঁ, এটা সু। সো, সো আনসার অবজেক্ট হইতেছে। সো সাবজেক্ট কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো তো বুঝছো যে সাবজেক্ট হয়, জি আর অবজেক্ট কোয়েশ্চেন আনসারগুলো যে অবজেক্ট হয় একটা সেন্টেন্সে। সো এখানে রুল কি দেখো, এক্সচেঞ্জ দ্য অবজেক্ট ফর কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড। সো এবার এটাকে অবজেক্ট হইতেছে, দেন কামস অক্সিলারি ভার্ব। সো ডু, ডাজ, ডিড, ইজ, ক্যান। হ্যাঁ, সো অবজেক্টটা সাবজেক্ট হচ্ছে, তারপরে তোমার অক্সিলারি ভার্ব ইউজ হইতেছে। হ্যাঁ, জি জি তারপরে সেন্টেন্সটা লেখা দেওয়া হইতেছে, দেন ইনফিনিটিভ অফ দ্য ভার্ব। হ্যাঁ, তারপর দেন রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। সো তোমার ভার্বটা যেটা ওটার কারেক্ট ফর্মে লেখা হইতেছে আর সেন্টেন্স লেখা হইতেছে। সো অরিজিনাল কোয়েশ্চেন ছিল যে জন লাভ সু। হ্যাঁ, ওইখান থেকে অবজেক্ট কোয়েশ্চেন ওইভাবে করে করলে কি হইতেছে, হু ডাজ জন লাভ। জি। সো হু আসতেছে এখানে, তারপরে রাজ আছে। ডাজ আসতেছে, এটা তোমার পারফেক্ট ফর্ম অক্সিলারি ভার্বের, তারপর জন লাভ। সো এবার দেখো, দ্য ডগ এট দ্য ক্যাট। হ্যাঁ, সো এটা এখানে তোমার ক্যাটটা ও আনসার হবে। হ্যাঁ, তাহলে প্রশ্নটা কেমন হইতে হবে, হোয়াট ডিড দ্য ডগ এইট। বুঝতে পারছো? সো জি তো সো ফর্মাল ইংলিশ, হোম ফর অবজেক্ট কোয়েশ্চেন। সো যখন তোমার অবজেক্ট কোয়েশ্চেন হবে তখন তুমি হোম বলবা, আর যখন তোমার সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন থাকে তখন তুমি হু ইউজ করতেছো। বুঝতে পারছো? জি। এটা নিয়ে তোমার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? দা ডগ, ওইটার একটু প্রবলেম আছে যে হোয়াট ডিড দ্য ডগ ইট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কোয়েকশন কিলা হইলো, এটা তো তুমি একটু চিন্তা করো, এই যে হোয়াট হু ডিড দ্য ডগ ইট, হু হু দিয়ে হইতো না নিচে। হু হে। ডিড না, এটা তোমার তো, শোনো, ডগ এট দ্য ক্যাট, হু তো এটা একটা মানুষের ক্ষেত্রে হয়, তুমি তো কুকুর বিড়ালের ক্ষেত্রে হু দিতে পারবে না। হোয়াট, হোয়াট। হোয়াট ডিড দ্য ডগ ইট, বা বা এখানে মানে কি, বিড়াল কুকুরটা কি খাইছে, কি তো হোয়াটই, বুঝছো না? জি কি খেয়েছিল। হ্যাঁ, আমরা তো আর কইতে পারি না বিড়ালটা কে খাইছে, এটা তো কইতে জি পারি না। সো এখানে হু কেন হবে, এখানে হোয়াটই হবে, হোয়াট ডিড দ্য ডগ ইট, আনসার হলো জি ডগ এট দ্য ক্যাট। সো এখন তোমার এখানে এটা বোঝা হয়ে গেছে, এখন তোমারে আমি নেক্সট লেভেলে যেতেছি সাবজেক্ট অবজেক্ট বোঝানোর জন্য। ধরো আমি তোমাকে আরেকটা পিডিএফ দিচ্ছি।
দেখো আরেকটা পিডিএফ দিছি, আরেকটা পিডিএফ দিছি তোমাকে। জি দেখছি স্যার। আর Federer beat Mori in tennis match. The fire. এখন তোমার কাজ হলো কোয়েশ্চেন বানানো, দুইটা করে কোয়েশ্চেন বানানো, একটা হলো তোমার সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন আর একটা হলো অবজেক্ট কোয়েশ্চেন। সো এখানে প্রথমটা কি, Federer beat বিট Murray ইন টেনিস ম্যাচ। the tennis. সো এই কথাটার থেকে তুমি একটা সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন বানাবে, একটা অবজেক্ট কোয়েশ্চেন বানাবে। এখানে সাবজেক্ট কোনটা? Subject Federer. হ্যাঁ, Object Murray. রাইট। সো তুমি এখন মানে দুইটা করে সেন্টেন্স বানাও, একটা সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন একটা অবজেক্ট কোয়েশ্চেন, দুটো কোয়েশ্চেন বানাও। First, sir, who beat Murray in the tennis match? রাইট। আর সেকেন্ডটা? Object question. এবার সাবজেক্ট, এটা তুমি তো সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন বানাইলে, এবার অবজেক্ট কোয়েশ্চেন বানাও একইভাবেই তো। Who beat Murray in the tennis match? কেন? Murray beat. Who did Federer beat in the tennis match? Who did Federer in the tennis? Beat in the tennis match. তাহলে তো তোমার মুরে অবজেক্ট, তো এখন আনসার মুরে হবে। তখন পরেরটা করো। The fire destroys Gary's house. Gary's হবে নি স্যার সাবজেক্ট। হ্যাঁ, এখানে কেন গ্যারিজ সাবজেক্ট হবে? তোমার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। সো এখানে তো তোমার দ্য ফায়ার, এটা হলো সাবজেক্ট। The fire subject. হ্যাঁ, আর গ্যারিজ হাউস হলো অবজেক্ট। সো এখন এটা প্রশ্ন, এটা তোমার সাবজেক্টিভ প্রশ্নটা কি হবে? What destroyed Gary's house? রাইট। আর অবজেক্টিভ প্রশ্নটা? The fire did destroyed whose house? What did the fire destroy? What did the fire destroy his house? না Destroy. What did the fire destroy? What did the fire? তো এটার উত্তরটা কি হবে এই প্রশ্নে? গ্যারিজ হাউস। Gary's. সো এবার এই পড়টা করো, রোনাল্ড drank all the milk. Drank all the milk. এখানে সাবজেক্ট কে? Ronald. সো এখানে সাবজেক্ট কোশ্চেন করলে কেমন হবে? Who drank all the milk? রাইট। তো আনসার হলো রোনাল্ড। সো এখন একটা অবজেক্ট কোশ্চেন, দ্য মিল্ক হলো অবজেক্ট, তখন একটা অবজেক্ট কোশ্চেন করো। What did Ronald drink? রাইট। এই যে তুমি বুঝতেছো। এখন দেখো, জয়ী ওয়েন্ট টু দ্য সুপার মার্কেট, তো এটার সাবজেক্ট কোশ্চেন কি হবে? Subject to Joy. Subject is Joey, but what will be the subject question? Substitution. Instead of Joey, if you write who went to the supermarket? Who went to the supermarket? So the answer is Joey, and the object. What did? The supermarket is the object. So how can you write? What did Joy went to? Where did Joey go? Where did Joy go?
So go, went, gone. That's how it goes. Go, went, gone. So over here, from went, it will turn to go. So where did Joey go? Where did Joy go? The answer is Supermarket. The right, supermarket. the supermarket. So the fifth one. The hot stove burned me. So what is the subject? The hot. The hot So instead of hot, if I say what burned you, so the answer is me. no. Uh, the hot stove. The hot Hot stove. the hot stove. That's the subject. So the hot stove burned me. Hot stove burned. So instead of the subject, I just write what. What burned you? What burned me? What burned you? And the answer is the hot stove. So that's the subject. So this is the subject question. What burned you? What objective the The hot stove burned me, right? G. So instead of the hot stove, I write what? Burned, and instead of that me, I write you. So that will be the question. What burned you? So since you said me, it changes to you in the subject question. And the object question is What what did the stove? no. Who did the stove burn? Who did who did the stove burn? The hot stove burn. Yeah. No. The answer is me. G. Who did the hot stove burn? It burned me. The hot stove burned me. So the answer is me. Me. So next one, Diana like chestrons. no, chestnuts. You know what's a nut, right? G. So Chestnuts. what's the Bangla of nut? Nuts. মিষ্টি নিছে Badam, badam. বাদাম And chestnut is one kind of nut. You know there is different kinds of nut, right? Like almond, then your pistachio, then uh, Brazilian nut, then peanut, then walnut, then cashew nut. So there are different kind of nuts. So chestnut is a different kind of nut. So Diane likes chestnuts. So make a subject question. who like chestnuts? Right, right, right. You got it right. And make the object question. What did dance likes? Yeah, it's okay, but you said likes, you have to say like, and you said did, you have to say does. So what does Diane like? What does Diane like? So the answer is chestnut. So my cat plays with this box. Like a place with this book. So this box is the object and my cat is the subject. So make a subject question. What Right. Plays with this box. So what plays with this box? Instead of my cat, you write what and What rest with of the this? sentence. Yeah, what plays with this box? We answer my cat. Yeah, answer is my cat. একটু বলি স্যার what does my cat plays with the No, no, with no, no, no. This is the thing. This is your problem. So what does the cat play with? what does the play with? What does the cat What does the cat play with? play with? So my cat plays with the box. If you do the object question, it will be what does the cat play with? So answer is the box. Then the next one, Joe was driving the truck very quickly. so Joe look is a Joe is the subject.
আর And the truck object is and object. is the object. So what is the subject question? Instead of Joe, you write Who what? was Yes, who? who was driving the truck very quickly? Right, right. And the object, instead of the truck, what you write? Truck is an object, right? So it can't be who. So it is a what. It is a What what. Joe was driving So when it's very a quickly. person, you write who or whom. But whenever it's not a person, like একটা মানুষ যখন হয় তখন তুমি who লিখবা। আর যখন জিনিসপাতি হয় তখন what বা অন্যান্য জিনিস সব what, মানে মানুষ হলে who, অন্য কিছু হলে what। সো এখানে অবজেক্ট হলো একটা ট্রাক, ট্রাক তো আর মানুষ না, এটারে who বলা যাবে না, এটারে what What? বলতে হবে। সো what was Joe driving quickly? The truck. You get my point? জি When I ask what was Joe driving quickly, then it's like he was driving the truck very quickly. So Tim Yeah. is sleeping in the kitchen. So what's the subject Tim. question? The subject is Tim. Subject. So Yes. so it's a person, right? So I will use who this time. Who is sleeping in the kitchen? Right, right. And what's the object question? Where Tim So, is sleeping? no, what is the object? What is the object? In the kitchen. So the kitchen is a place, right? It's not a person, it's not Sleeping. an object, it's a place. So we will use where this time. Okay, Where? where is Tim sleep? Where is Tim sleeping? Yes. Sleep. So the answer is the kitchen. You get my point? Whenever it's a location, I will use where. Where? জি Okay, so David can play the piano well. David you get subject. David is subject and the piano is object. What David can play well? What David can play well. Okay, so who can play the piano well? That can be also David. And what can David play well? That is also a correct answer. Get my point? জি You can ask like who can play the piano well? David can play the piano well. Or what can David play well? the piano. And that is the object question, right? So what Yeah. can David play well? David can play well the piano. Okay, so which instrument can David play well? That is also a way to ask it in an object question. Which instrument can David play well is the piano. Get my point? জি জি So you have an idea, right, about this subject, object, and how to ask and how the questions will be asked. Right? জি There will be a subject question or object question. You know the basics, right? So I'm জি sending you. So I'm sending you in parts because it's better this way. So this is the last part of our lecture of this grammar. For today, we'll have some more lectures on grammar as you progress. So, subject, object, questions, answers. Make questions from the sentence. The answer to your sentence must be underlined word. So, there's some words here. So, you have to make questions. Like, Steve is the boss. So, Steve is underlined here. So who is the boss? Steve, right? And জি Steve is the boss. Who is Steve? So these are questions. There will be some underlined words, and you have to, make questions about that. Where
Trevor was walking? Where was Trevor walking? Wait, wait 1 second. I got the sheets Into mixed up. Wait. Okay. So yes, you're correct. Where was Trevor walking? Nice, nice. And the next one? who was walking into the down? Who was walking into town? Down. Yes, that's correct. And the third one? Who should buy a new car? Right, that's correct. And the fourth one? What should Fred buy? Right. And the next one? Who are eating pizza? No, no. Who Oh, is? Who is? who? When there's multiple person mentioned, then you use the are. But over here it's like who. Whose? Who is? Yeah, who's. But in IELTS don't use the contraction. Who So is? who is Uh, eating pizza? who Okay. is eating pizza? Okay, the next one. What? What? What did Tom and Jerry are eating? No, no, no. What are Tom and Jerry eating? What are Tom and Jerry Eating. eating? So the next one. What is the what is the window is cleaner than? Got it? This is a hard one, so I'm telling you the answer. What is the What is window the window is cleaner then? than? That this is the answer. Okay, the next one. Who is the cleaner than the door? So it'll be what is cleaner than the What? door? What is cleaner than the door? What is cleaner than the door? The window. So Kate found. the window is a object, right? It's the thing. So why are you using who? I told you to use who when there's a person. So J. window is not a person, and it's not a location also that you'll use where. So it will be what? What is the window cleaner than? Okay, the next one. Kate found the key. Who Sorry, what is cleaner than the door? Sorry. Okay, the next one. found the key? What what did Kate found? Find. Find. What did Kate find? What did Kate find? Find. Yeah. The key. Okay, the next one. Who who find the key? Who found the key? Found. Who found the key? Yeah. Then the next one. Who bought an orange? Right, right. And the next one. What did you bought? No, What, no, what no. did you? Why you're using you? There's I in the question, right? I thought. What did I buy? What did I buy? Nice. An orange. So now you have a good idea about subject objects, right? J. And where to use who, where, what. Okay, and the correct form of using the verbs, right? You got an idea. So this Yes. is your first grammar class. Now we're gonna move into speaking lecture 2. Okay? So slowly, Yes. I'm gonna,
try to give you these grammar classes. So these are like beginner grammar classes, so that I'm helping you. This is extra. I'm helping you with your grammar and everything. Usually I train people for IELTS, but I'm teaching you from the very basics and in an easy way, so that জি you will learn the English very fast. So let's go on with our lecture 2. Did you open it? জি স্যার Why don't you start reading? মাস্টারিং টেস্ট Did he give you the right one? জি স্যার Then why don't you start? Mastering the test. Right? You opened it. জি ওপেন করছি স্যার কোনটা আমি দেখতাম Why don't you start reading? রিডিং স্যার You try and communicate with me in English when you're talking. Use some English words. Like you can talk for starters. You can talk in a Banglish way, like you talk in Bangla, but use few replace some words with English, and slowly transcend to talking to me in English fully. So why don't you read? মাস্টারিং দ্য টেস্ট recap of first class structure 3 parts intro long term discussion Yeah. intro means introduction Yes. So in your speaking test, there'll be 3 parts. First part is like an intro part. There will be random questions. He might ask you about yourself or your related to your family or your everyday hobby and your work or your study. Some random introduction questions where the interviewer gets to know you better. Okay. yes And the second part is long turn. So long turn is where you get a cue card. Okay, in that cue card there will be a topic, topic and there will be few prompts related to that topic. When you're talking for 2 minutes, you have to mention those prompts. You have to talk about them. And the third part is discussion. So discussion is follow up to your part 2. So when you talk about something for 2 minutes, then he will ask you about those things. So that is the follow up. That is part 3. So in part 2, make sure you talk about something that you can talk about. If somebody asks you a question, you can answer them. So make sure you say something you have good idea about. It could be lie, it could be something you just made up, but when I ask you about it, you can answer. So it'll be like 11 to 14 minutes. So the longer your test is, the better. And if it's a short test, then you're getting low marks for sure. Do you understand? জি So if the interviewer asks you some questions and you're not able to answer, he will tell you, okay, your speaking test is over. He might not go on with the part 2, part 3, or the other questions. So try and have a good conversation with him. Try and have a long conversation with him. That will ensure that he's asking you more and more difficult questions, and you're answering and going through the test. And he's having a good time taking your test. That's why he's lengthening it, asking you more, complex questions. So it's a good sign that he's asking you more questions, and you have to talk in a sincere way. You have to keep your hands visible, and you have to impress the examiner. So marking criteria is on fluency. So how fluent you are, if you have a logical flow to your conversation,
and vocabulary. So how much words do you know? Do you use the easy words or you know some difficult words? So what's your vocabulary range? And grammar. So how you're using the grammars? Are you making mistakes in the tense, or you know answering it in a informal way? And the pronunciation, so how you pronounce, accents doesn't matter actually. Pronunciation, they're gonna notice, what you're how you're pronouncing, can we understand? So that is what they're going to, look at. That do they understand what they're saying? Do you understand what he asked you? Are you giving related answer? So lecture goal, our lecture goal. So this lecture's goal. Today, lecture goals today. Master part 2 long term. Improve answer in part 3 discussion. Hey Salman, Ex- এই বাইরে হইতেছে তোমার, স্যার কি অবস্থা? তোমার এখানে অনেক আওয়াজ হইতেছে, কিন্তু মাইক্রোফোনটা মিউট করো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। সো আমরা এই যে স্পিকিং লেকচার 2টা, তুমি স্পিকিং লেকচার 1টা পাইছিলা সালমান? আচ্ছা, তুমি লেকচার গোল টুডে থেকে শুরু করো। lectures goal today. Master part 2 long term. So, Improve answer in part 3 discussion. Expand vocabulary and fluency. Fluency mean কি দেশে? ফ্লুয়েন্সি মানে তুমি কতটা মানে ফ্লুয়েন্ট, মানে তোমার কথাবার্তির মানে ফ্লুয়েন্সি মানে তোমার মানে দক্ষতা। দক্ষতা টাইপেরই, মানে তুমি কতটা ফ্লুয়েন্ট, হ্যাঁ এরকমই দক্ষতা টাইপেরই অর্থ। আমি মানে Avoid common mistakes. Practice live speaking. তারপরে Part 2 the long term. Tips to স্যার success. আমার হচ্ছে ওই সাউন্ড সিস্টেম একটু সমস্যা ছিল, এই জন্য আমি হেডফোন লাগানো ইউজ করেছিল। আচ্ছা ইটস ওকে, আমরা স্পিকিং লেকচার 2তে আছি, সো তুমি নামাইতে পারো। Part 2 the long term. Tips the success. Used the 1 minute. Prepare time wisely. Take ওয়াইজলি, notes. শোনো, Wisely. ওয়াইজলি এটা বুঝো না, ওয়াইজলি মানে ওয়াইজ মানে বুঝো না, ওয়াইজলি মানে বুঝো না। শান্ত। হ্যাঁ শান্ত, ওয়াইজলি মানে তো নীরব না নিচে। না না না, ওয়াইজলি মানে চালাক কি আর কি, চালাক। আচ্ছা, ওয়াইজলি মানে মানে তোমার মানে খুব মানে বুদ্ধি ইউজ করে তোমার এই 1 মিনিট যে টাইম পাইতেছো, এটা খুব বুদ্ধি ভাবে ইউজ করতে হবে, মানে ওয়াইজ ভাবে ইউজ করতে হবে, ওয়াইজলি ইউজ করতে হবে। ওয়াইজ মানে তোমার অ্যাকুরেট বাংলাটা আসলে খুবই মানে ডিফিকাল্ট। যেমন তোমার একটু আগের যে ওয়ার্ডটা ছিল, ওয়ার্ডটা ছিল ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সির বাংলা কি জানো? সবলীলতা। কারণ সবলীলতা বললে তুমি বুঝবে না, এগুলো একটু তোমার কয়েকটা জিনিস বুঝে নিতে হবে। ওয়াইজলি মানে হলো কি বিজ্ঞতার সাথে, বিজ্ঞতার সাথে তুমি তো বুঝবে না, মানে বুদ্ধিমানের মতো আর কি, বুঝছো না? জি মানে ওয়াইজ, জি ওয়াইজ মানে বুদ্ধিমান, ওয়াইজলি মানে বুদ্ধিমানের মতো, এগুলো একটু তোমার বুঝে নিতে হবে। cover all bullet points on the cue card. হ্যাঁ, সো এটা বুঝছো না, কি বুঝেছে? জি তোমার যে কিউ কার্ডটা দেবে, একটা তো টপিক থাকবে আর নিচে কিছু পয়েন্টস থাকবে, বুলেট পয়েন্টস। সো ওগুলা তোমার যখন 2 মিনিট কথা বলবা, ওগুলা যেই পয়েন্টগুলো দিছে ওই পয়েন্টে তোমার কথা বলতে হবে, ওগুলা পয়েন্ট 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 আগাইতে হবে তোমার কথার মধ্যে। সো স্পিক ফর 1 to 2 ফুল মিনিট, কিন্তু আমি সাজেস্ট করবো 2 মিনিটই কথা বলার জন্য। আর যদি দেখো তুমি আর পারতেছো না, গোলাই ফেলতেছো, উল্টাপাল্টা করে ফেলতেছো, তাহলে থেমে যেতে পারো, কারণ আরও ভুল করার থেকে 2 মিনিট 1 মিনিট কথা বলা ভালো। কিন্তু কথা বলা কোনো কিছু নেই আর কোনো ব্যাপার না, এটা তোমাদের আমি শিখিয়ে দিব। মানে পিপিএফ একটা মেথড আছে, যে তোমার কোনো প্রশ্ন করলে তুমি ফার্স্টে পাস্ট বলবা, প্রেজেন্ট বলবা, পরে ফিউচার বলবা, এইভাবে তুমি যে কোনো টপিকেই অনেকক্ষণ কথা বলতে পারতেছো। তারপর ইউজ past tense if you are describing something that happened.
সো পাস্ট টেন্স ইউজ করতে যখন তুমি কোনো কিছু যেটা হয়েছিল ওইটা নিয়ে কথা বলতেছো তখন পাস্ট টেন্স ইউজ করবা। টেল স্মল স্টোরি অর এক্সপিরিয়েন্স টু মেক ইট পার্সোনাল অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট। সো তুমি যখন 2 মিনিট কথা বলতেছো তোমার পার্সোনাল একটা স্টোরি শেয়ার করতে পারো বা তোমার কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারো, যেমন একটা একটা দুটো এক্সাম্পল দেওয়া ভালো। সো তুমি এক্সাম্পল হিসেবে তোমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের একটা স্টোরি শেয়ার করতে পারো। তারপরে পড়ো সাজেস্টেড স্ট্রাকচার। সাদমান তুমি পড়ো। Suggested structure. Introduction. What you are going to talk about. Details. Expand each bullet point with reasons and examples. Conclusion. Why it was important or how you feel about it. সো কি বুঝলা এখানে? স্যার এখানে আহ, এই কথা বলার স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের সাজেস্ট করা হয়েছে যে ইন্ট্রোডাকশনে হচ্ছে আমি কি বিষয়ে বলতে চাচ্ছি সেটা প্রথমে শুরুতে So, বুঝাবো। তোমার এটা 3 ভাগে ভাঙলে তুমি যে কথাটা বলবা, ফার্স্টে তোমার টপিকটার একটা ইন্ট্রোডাকশন ফেজ থাকে। সো তখন তুমি হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট, তো তোমার ফিগার আউট করতে হবে যে ইন্ট্রোডাকশনে তুমি কি নিয়ে কথা বলবা, মানে মেইন টপিকটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এখানে। আর ডিটেলস সেকশন এখানে তোমার মানে তোমার ওই যে বুলেট পয়েন্টগুলো আছে ওগুলারে তুমি এলোবোরেট করবা। হ্যাঁ, তুমি রিজন দেখাবা, এক্সাম্পল দিবা, বুঝো নাই? নিজের এক্সপিরিয়েন্স দরকার হলে দিবা, বানায়া হলে লিখবা, কিন্তু এমন কিছু নিয়ে যেটা নিয়ে তোমার আইডিয়া আছে। তারপর কনক্লুশন, ওয়াই ইট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট, মানে এখানে তোমার একটা ওপিনিয়ন দেওয়া বা মানে এটা কেন গুড বা ব্যাড, তোমার কি মনে হয়, এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স, তোমার একটা রিপোর্ট টাইপের, মানে কনক্লুশনে ওভারঅল ফুল কথাটা সামারাইজ করে একটা মানে কেন ইম্পর্টেন্ট বা তুমি কি ফিল করো এই ব্যাপারে, এরকম একটা পার্ট রাখা। সো এক্সাম্পল কিউ কার্ড, ডিসক্রাইব আ পার্সন হু হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড ইউ। সো এটা হলো টপিক। হ্যাঁ, আর এখানে বুলেট পয়েন্ট করলো কি হু দ্যাট পার্সন ওয়াজ, মানে হু দ্য পার্সন ইজ, মানে লোকটা কে ছিল। হাউ ইউ নো হিম, মানে তুমি তাকে কীভাবে চিনো। হোয়াট কোয়ালিটিস শি হ্যাজ অ্যান্ড এক্সপ্লেন হাউ দিস পার্সন হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড ইউ। সো তার কী কী কোয়ালিটি আছে, এই বর্ণনা দাও যে সে কেন তোমাকে ইন্সপায়ার করছে। ইন্সপায়ার মানে তো জানো নাকি আলামিন? জি স্যার। So model opening. One person who has really inspired me is high school science teacher Mr. Karim. I first met him where I was in grade 9 and he completely changed how I saw education. বুঝতে পারছো? এখানে একটা শর্ট জি একটা ওপেনিং, মানে এটা ধরো ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। তো এখন তুমি একটা আলামিন তুমি একটা এখন বলো এই যে টপিকে কথা বলো। আলামিন। জি স্যার। হ্যাঁ, শোনো, ডিসক্রাইব আ পার্সন হু হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড ইউ, কোয়েশ্চেন তো বুঝছো নাকি? জি বুঝছি। ওকে, হু দ্য পার্সন ইজ মানে পার্সনটা কে, হু ইউ হাউ ইউ নো হিম, মানে ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন প্যারা লাগবা কথার মধ্যে, ওখানে এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলবা, তুমি এই বিষয়টা ইন্ট্রোডিউস করবা। সেকেন্ডে যে ডিসকাশন পার্টটা আছে ওখানে তুমি এই বুলেট পয়েন্টগুলো নিয়ে ডিসকাস করবা। আর কনক্লুশনে ওভারঅল একটা তোমার মত দিয়ে বা তোমার কেমন ফিল হয় এটা দিয়ে তুমি একটা সুন্দর সামারাইজ করে পুরো জিনিসটা একটা এন্ডিং দিবা। সো তোমার 1 মিনিট টাইম আছে, আমি স্টপ ওয়াচ ধরতেছি, তুমি অ্যান্সার প্রিপেয়ার করো। ধরছি আমি টাইম, তুমি অ্যান্সার প্রিপেয়ার করো। আচ্ছা, টাইম স্টার্টস নাও, প্রিপেয়ার করো, 1 মিনিট টাইম আছে তোমার।
হ্যালো আলামিন, জি স্যার। হ্যাঁ আনসার। Now I want to talk about a person who has inspired me. It was a long history. Who has inspired me? Who has inspired me? It was a long history. My private teacher was Muhammad Imam Hassan. শোনো, He inspired me. ইট ওয়াজ এ লং স্টোরি হয় না, ইট ইজ এ লং স্টোরি। তুমি কি কাউরে বলো ওইটা ওইটা হইলো অনেক পুরনো। মানে ওইটা তুমি মানে কি বলো ওইটা ছিল অনেক বড় কাহিনী, এরকম কিন্তু বলো না। এটা হইলো একটা বড় কাহিনী, এটা কিন্তু আমরা বলি এটা It ছিল। is a long story. হ্যাঁ, ইট ইজ এ লং স্টোরি। My private teacher was Muhammad Imam Hassan. হুম He inspired me in grade 7. হুম He came to my house for tuition. Actually, he was inspired me for my handwriting. হি ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড মি হয় না, হি হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড। He has inspired me for my handwriting. Actually, my handwriting was very good, and everyone inspired my and everyone hand claps for my writing. এভরিওয়ান গেভ স্ট্যান্ডিং ওভেশন ফর মাই রাইটিং। হ্যান্ড And this ক্ল্যাপ বলে না, এটারে বলে মানে claps. এভরি এভরিওয়ান Everyone claps স্ট্যান্ডিং ওভেশন for. বলে। আচ্ছা তারপর Actually, my teacher came to my house for tuition, and he inspired for my handwriting. He has inspired for my handwriting. হি হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড ফর মাই হ্যান্ডরাইটিং হয় না, হি হ্যাজ ইন্সপায়ার্ড মি টু রাইট। He has inspired me to write. Actually, he was a very good and friendly teacher. He always inspired me how I do better something. How how do I write very good, very nicely. Okay, you tried your best, it was okay. So Sadman, it's your turn. I'm not giving you extra time because you had a lot of time to think about it, so you just start. Thank you very much, sir. Um, Now I talk about my favorite teacher who has inspired me uh, activate my lifestyle and activate my education system. When I So when you say this, was you have to say teacher, then to activate my. to activate my education. When I was a student of intermediate and I When studied I was Adamji Cantonment, when I was an intermediate student at Cantonment College, then I first meet him. I Uh, first met him. Meet I is the first met present. him. You're talking about a story. You're saying a story, so it'll be in the past, Met right? him. Yes, met him. Uh, he was a senior 2 years longer, but No. his He was 2 years senior. he was 2 years senior. Yeah. Yes, and I was very depressed about my lifestyle, and I was very depressed about my study. Then uh, he came and uh, inspired me to how can I deal and how can I achieve my study, and how can I how can I achieve to study lifestyle. So No, there were I a am lot of very mistakes there. There were a lot of mistakes there.
So try to lay it down in a good way. Okay, you can go on about his qualities. Focus on his Yes, qualities. yes. He is very nice teacher, and his English his motivation level is very good. And I was commerce background, and he was also. So he taught me about a commerce relative subject. How can I catch it, and how can How can I I uh, understand it, comprehend understand it, it? right? Yes, his skills levels like English, commerce related subject was very good, and his motivation skills is very good, and I can uh, learn from him how to learn without a teacher from book. That's it. And uh, uh, You could have thank said this. that I learned how to study on my own uh, Yes, sir. without a teacher, Yes, like that. yes. Okay, okay, so part three. But now let's move on to part three. Part three is so the tips. It's a discussion part. So then this like the follow up to part two. Answer the questions directly. So whichever question is asking you, try to answer directly that question. And don't talk about something else, or don't try to talk for a long time about it. Just answer the question and try to give more information in a short and brief way. So practice how to give more information in a short, brief, and a direct way. So give a reason and then example. So of course, in part this is the part three. The question is going to be complicated, so you have to talk about it for some time and try and include an example. So use advanced vocabulary and expression. So when you're talking, here you can broad question. So you're talking for a long time, and don't use the same words again and again. Try and use different words. Bring some variation in words, so that will hint that you have advanced vocabulary and expression. Use good expressions. So if unsure, paraphrase or ask for clarification. So you can ask the interviewer to paraphrase the question, or for clarification, like to repeat the question. So what's an interesting question? I think. Could you repeat the question, please? So here's some sample questions. So Salman, can you read? Yes, sir. Uh, do you think leaders are born or made? So there's a Answer: question, right? So there's a sample answer. Can you read it? This is just a sample answer. I believe leaders are mostly made through experience and training. While some people may have natural confidence, leadership skills like decision making and empathy can definitely be learned. So it's a simple question, and it's a beautiful way to answer this question, right? So we'll go on to the next one. Why do people prefer to work in teams? So Answer: teamwork allows people to share ideas, divide tasks, and achieve goals more efficiently. It also creates sense of support and reduces stress. so that's also a good way to answer the question, right? So move on to the next part. Language focus useful speaking phrases. Like for fluency, honestly speaking, I guess you could say, let me think for a second. That's a good question. So these are how you can start your conversation after he, just ask the question. You can say honestly speaking, or I guess you could say. You can start off like that.
So for organizing idea, so when you're like organizing idea, you need a little bit of time, huh? So there's a strategic way to get some time. For first of all, so when you say first of all, there's like a pause, so you can use that second, and into your thinking. Then another reason is there's another way to start off. On the other hand, to sum up, so you can put this in the middle also. And when you're giving opinion, in my opinion, I strongly believe that from my perspective, so these are the way when you're introducing your opinion, start off like this. So this will hint you have advanced knowledge about the grammar and the vocabulary and all that. So common mistakes to avoid. Very short answer. So someone asks you a question, you just give a straight answer. That is the wrong way. And talking too much about it or unrelated things that he didn't ask you, that is also a wrong way. So short and brief, but not very short. Not just the answer. You have to expand, with reasons and examples. So next one is repeating the question. Use your own words to rephrase. So when he asks you the question, you try to rephrase. Don't just repeat the question. And grammar errors predict tense and conditionals. So please don't make any grammatical mistakes. You're gonna get less mark. And memorized answer, yes. Use your natural flow and flexible language. Do not give memorized answer, because in the IELTS test, the examiners, they're taking tests of hundreds of students, right? So they always know who's giving a memorized answer. So if he detects you're giving memorized answer, you'll get a low mark. So final speaking, practice ideas. Please, Salman, can you read? Yes, sir. Finally speaking, practice ideas, pair activity. Students students take turns giving full 2 minute answer to cue cards. Right, Partner times and gives feedback using scoring criteria. right. Quick fire round. Quick quick fire round. Ask random part 1 questions around the room. Focus on the fluency, not perfection. Yes. Then final advice for students. Speak English every day, even alone. So when you're Practice with alone, friends. when you're thinking in your head, try to Yes, sir. Yes, sir. think in English, and you can talk in front of the mirror or to yourself. So that's a good practice when you don't have anyone. And I'm always there. So just hit me up if you wanna talk. Say, hey teacher, how's it going? I'm just practicing some speaking. So that's why I called you. You can talk to me. You can talk to me always, right? Yes, sir. Okay, then practice with friends, With apps, and tutors. So you got friends, tutors. try to talk to them and speak to them. And there's like Duolingo app and ChatGPT where you can talk to it. So and tutor like me. So talk to us. Record yourself and listen for pronunciation, grammar. Pronunciation or So grammar slips. yes, when you're talking, try and hit the record button and re-listen to it and see if you made any grammatical mistake. Did you pronounce in the right way? Do you like how the way you are speaking the English? So you can judge yourself. So don't chase perfection. Fluency plus confidence equals to high score. So you don't need to be Mr. Perfect, okay? Just fluency and confidence. Confidence, gets you, I mean, across, but overconfident is, bad. So they have to be, balance in the confidence, but fluency is 100%. So the more fluent you are, more confident you are. Speaker is, finding you very interesting, is asking you interesting questions. So you're having a long, decent conversation. So that is equal to high score. So yeah, that's it for speaking part 2. So next class will be on writing. So we've covered the listening, reading, and speaking.
Next class is on writing. So yeah, today is so next Monday the regular class, but Alamin I will I will take a bonus class. You can also attend if you want about grammar. So Alamin is very weak in grammar. Okay, so Yes, sir. I'm taking some extra steps out of our IELTS program's intention. I'm going to the basics with him. So if you wanna join Saturday, I think we'll have a basic grammar class. So I Okay, think sir. that's it for today. Sadman, bye bye, and Alamin, please, Okay, sir. share, Assalamu alaikum. make a study plan, and share it with me. Okay, when are you studying? Share the plan with me, and buy a book of a different writer, buy newspaper, or read online news. Okay, Okay. bye bye for now. Take care.